Αγαπητοί φίλοι του Basketbook, αγαπητοί φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Μία ακόμα έτσι ξεχωριστή βραδιά θεωρώ για το Basketbook, για όλους μας. Απόψε παρέα με το γκουρού του κολεγιακού μπάσκετ, τον αρχισκάουτ του Basketbook, τον Κωνσταντίνο τον Χριστοφή.
Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα Χριστό. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Λοιπόν, παρουσιάζουμε απόψε έναν εκ των κορυφαίων προπονητών, εκπαιδευτών, να το πω έτσι, γιατί εμπεριέχει και πάρα πολύ τεχνική ανάλυση το απόψινό podcast μας. Από το New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πολύ καλό μου φίλο, τον Mike Dunn. Mike Dunn, good afternoon there from Jersey. Good evening from Greece, from Athens. Yes. I'm happy to be here, brother. I'm happy to be here. Okay. Mike is one of the premier shooting instructors in the United States. And not only, that's how I feel. That's what the basketball world in the United States say these days. So Mike Dunn, despite, he is very, very busy, he found some time to join us tonight to talk to us about a crucial part of the game. According to us, to the basketball, the most crucial part of the game is execution, okay? This is something that is being neglected in the last years, especially in our country. We feel, Mike, that our kids do not shoot as much as they do and as well as they used to previous generations. And that's why, because you're an expert, we asked you to join us tonight to talk about shooting. Yes, that's why we're here, man. So I'm excited to do it. We'll dive into it. Good. Λοιπόν, απευθυνθήκαμε στο Mike Dunn και του είπαμε ότι κατά τη γνώμη μας, και όχι μόνο τη δική μας γνώμη, είναι γενική παραδοχή ότι το shoot είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι του αθλήματός μας, γιατί το basketball είναι scoring game, δεν είναι ποδόσφαιρο όπως έχουμε πει πάλι και πολλάκις να λήξει 0-0 μια κεφαλιά και να καθαρίσει ένα μάτς. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι, ένα άθλημα πολλαπλού σκοραρίσματος, δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτή η αμεσότητα με την εκτέλεση, με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, γι' αυτό είναι και τόσο συναρπαστικό. Λοιπόν, πάμε στη γενική φιλοσοφία του Coach Dunn. So, Mike, what is your general philosophy? What's the philosophical notion of yours as far as execution? Yeah, I think I look at it maybe a bit differently than some others will. My big thing that I ask every group of kids that I come in front of, I say to them, what two things have to happen every time to make shots? And I'll get a variety of answers. And I just say, we have to ensure that ball can go up and that ball can go straight, right? And if we can take care of those two things, we're going to be doing pretty well for ourselves. And all of that for me comes down to the ability to create consistent energy. And that's what I find to be the biggest problem from kids all the way up to some at the highest level, is the ability to produce that repeatable energy that's going to allow us to make shots. We all want the outcome, but not enough of us are obsessed with the process that's going to get us the outcome. And that's kind of where I like to dive in with everybody. Μάλιστα, Κωνσταντίνο, όπως ακούσαμε μόλις τώρα, μια πολύ ξεχωριστή προσέγγιση. Ο Coach Dan μιλάει για consistent energy, δηλαδή για μια σταθερή ροή ενέργειας, κίνησης προφανώς, κατά τη διαδικασία του shoot. Μα το shoot είναι κίνηση, αν το καλώς έτσι. Δεν είναι απλώς, OK, ξυπνάω ένα πρωί και βάζω 10 shoot στη σειρά. Ναι. Mike, can you define this consistent energy? Are we talking about flow, on how feet, our sneakers land on the floor, and how this energy is being transformed from toes all the way up to the fingers, and the nice and smooth release? Is this what you're talking about? Yeah. Exactly. It starts with that foundational piece, and then it's starting to understand, well, how can we move this basketball as a part of our body, not something that's separate from it?
And so it's starting to realize, okay, this is the way our body has to move and control the basketball in order to get the most out of what each of our individual bodies can create and do it in a very repeatable way. So starting from the ground floor balance and then learning the sequencing, as my mentor, Rob Fodor, would say, the sequencing of how things, the order in which things then take part is what's really, really important. Okay, ο Coach Dan μας λέει ότι αυτό ακριβώς είναι το σημείο αναφοράς της φιλοσοφίας του και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το shoot είναι ρυθμός, τεχνική βεβαίως και συνέχεια και επανάληψη. Coach Dan, how do you approach different body frames, different body postures, different idiosyncrasies? Some kids have long arms, some kids have short arms. You know, tall guys, big sizes, maybe they need a different approach than the guards as far as shooting. Do you really personalize when you decide to take over a kid's development, shooting development? Do you specify your technique and your training and the drills and even the way he catches the ball and the way he releases the ball according, you know, to the body type? Yeah, so everybody's going to be different, right? So, you know, if I were to line up, let's say two of our favorite shooters, Steph Curry and Klay Thompson, right? And I were to put them side by side, but you weren't able to see their face, right? Maybe it was just an outline of their body and they were shooting. You'd be able to show them, you'd be able to say that's Steph and that's Klay, right? Right? Yes. So the thing with that I teach is going to be very dependent on the individual, but I teach principles versus exact positioning. So what you'll see is between Steph and between Klay, there are very similar principles associated in what they do, but how they get to those points is going to be different depending on their body type, right? So that's where, as a coach, you have to kind of say, okay, I can't teach it the same exact way to somebody that's 6'1", that somebody that's 6'10" that walks in here, because they're going to get to their points of leverage differently, right? So that's the big thing. Everybody's going to do things a bit differently and look a bit different doing it. I preach understanding these principles, because if we can understand the principles, then we can start to apply that systematically to any player and they can start to make that work for themselves. But I think there's a great value in understanding. Κωνσταντίνε, μετάφραση. Αυτό μας λέει ο Κοντάνι είναι στην ουσία ότι πρέπει να πάρουμε τις αρχές από το πώς ξεκινάμε να διδάσκουμε το σουτ και να το εφαρμόζουμε σε κάθε τύπο παίκτη. Δηλαδή, μπορούμε αν δούμε το Steph Curry με τον Klay Thompson, μπορούμε να δούμε ότι είναι πάνω κάτω οι ίδιες φιγούρες που στάρουν, αλλά ο καθένας φτάνει σε διαφορετικό σημείο εκτέλεσης, με διαφορετικό τρόπο. Αλλά ο καθένας έχει και τη δικιά του εκτέλεση. Είναι σημαντικό να εστιάζουμε πάρα πολύ στις αρχές, στα fundamentals δηλαδή, και μετά να προχωρήσουμε στο επόμενο. Γιατί αν ξέρουμε τις αρχές, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσουμε τη διαδικασία εκμάθησης του σουτ. Mike, what is, when we talk about shooter psychology, how different could this be depending on a kid's character or the environment he's playing in? How do you approach different type of personalities, different type of characters? You know, some kids are extroverts, some other ones are introverts, some other kids are, you know, more timid or more like, let's say, a team player who often, you know, they're willing to sacrifice their own shot and just pass it, you know, to the next teammate, you know, the open man. How do you approach each kid, and which is the ideal psychology, shooter psychology type for you? Yeah, it's interesting, right? Because everybody's so different, right? And that's why I'm a big reader, so I read nonstop. When there's a book by Jim Collins called Turning the Flywheel, and within it he has a quote that says, teaching is a relationship, not a transaction, right? And for me, that's where
from kid to kid, you have to handle every single situation completely differently. Because like you said, some kids are just going to say, I'm going to go out there and shoot 30 shots tonight. That's just the way it's going to be, right? Other kids, they'll work their butts off in workouts, and then they'll get into that game. And for some reason, there's some type of block there that's saying, I'm not ready for this game situation yet, right? And so it's through developing these relationships with players where I think coaching needs to be, it's much deeper than just a skill. You know, we're not just teaching the skills on the court. We're trying to get to the mind and everything and find what makes that kid tick, that player tick. And, you know, I'm big into visualization with kids, really starting to see yourself in the positions that you ultimately want to be in before you do it. I think the mind in regard to that is extremely powerful in that we can start to almost put ourselves in situations before they happen. So when that situation does happen, you can almost feel like you've been there before. And just like shooting the basketball or lifting weights or eating healthy is something that you have to do all the time, working on your mind that way is the same exact thing, right? So getting a player to understand, you know, it's not just the physical, it's the mental part. You have to train the mental part. You have to start doing that in order to ever become what it is that you really ultimately want to become on that basketball floor. So, you know, that's kind of how I approach it. I'm huge into the visualization part of it. I've just seen it be extremely powerful with a lot of players. Ο Coach Dan, όπως ακούσατε αγαπητοί φίλοι, να το πω έτσι, είναι κατά κάποιο τρόπο εξατομικεύει αυτό το individualization που λέμε. Εξατομικεύει την κάθε περίπτωση, την κάθε ψυχοσύνθεση και το περιβάλλον βέβαια και την ομάδα που παίζει το κάθε παιδί ξεχωριστά και εστιάζει πάρα πολύ στο mental, δηλαδή στο διανοητικό, στο πώς καταφέρνει το παιδί, ο παίκτης του να σκέφτεται τον τρόπο σκέψης του. Και τώρα ήρθε η ώρα, Κωνσταντίνα, να το ρωτήσω για αυτόν τον περιβόητο όρο που τόσο πολύ τον συζητάμε όσον αφορά το shoot στο μπάσκετ. What about confidence? What does confidence mean to you, and how a kid who is not, you know, the most confident kid in the world, how can you get this confidence out of him and persuade him and convince him that he can shoot much better than what he usually does? Yeah, it's a, you know, as cliche as it is, if you're willing to put in that time day after day in terms of starting to build that skill, confidence often comes as a byproduct of that. And not just in the sense on the basketball floor, but in everything that we do, because you start to see how things compound, right? That just showing up every day and putting in a little bit of time, you start to become a bit different in how you're not just approaching that skill, but how you're approaching everything. You're learning lessons and showing up. You're doing all of that. And, you know, in addition to, like I said, we talked about the visualization piece, but that's the physical part, right? How can you start to show up physically and then start to see those rewards as you progress through it? You know, it's not one of those things. I don't think there's just a direct recipe for it. But I do believe that through the work, through really deliberate work at that, it can be extremely powerful. Αυτό που μόλις μας ανέφερε ο Coach Dan λύνει μια πορεία σε αυτό το δίλημμα που έχουμε όλοι οι μπασκετικοί. Το shoot είναι ταλέντο ή είναι δουλειά? Η αυτοπεποίθηση αποκτάται επειδή ένα παιδί, εξ ιδιοσυγκρασίας, έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του σαν άνθρωπος, ή κτίζεται μέσα από τα εκατοντάδες, από τα χιλιάδες shoot που μπορεί σε ένα gun, σε μια ατομική προπόνηση ή στο ανοιχτό το γήπεδο νύχτα μέρα που λέει ο λόγος, όπως και τα παλιότερα χρόνια. Ποιο κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά? Μας είπε ξεκάθαρα ότι το workload, Κωνσταντίνε, δηλαδή η αφοσίωση, η σκληρή δουλειά και η επανάληψη, αφού ένα παιδί κατακτήσει τις πρώτες βασικές αρχές της στάσης του σώματος και
μιας τεχνικής η οποία να ταιριάζει στο σωματότυπό του, γιατί δεν μπορούν όλα τα παιδιά να σουτάρουν με τον ίδιο τρόπο, είναι φύση αδύνατο, η μοχλή είναι διαφορετική, άλλο σωματότυπο έχει το α, το β, το γ παιδί. Coach, let's go to the first video. Πάμε στο πρώτο βιντεάκι που θέλουμε να δείξουμε. Αν είναι έτοιμος ο Δημήτρης ο Γάσπαρης. Coach, the first video that I want to show is, the title is One Position. Tell exactly to our viewers, what are we going to watch just now? What we're going to watch is how we prepare our hands and our body, right? I tell my players all the time, we make shots before we shoot them. Meaning, I can generally tell with a player just how they start a shot, whether that shot's going to go in or not, or whether they have a really good chance of making that shot. The quicker we can start to realize how we prepare is how we finish, the better off we're going to be. So this one position becomes a game changer for so many players. High-level players, you could start to implement with this kind of stuff with them very quickly, and they'll feel the change like that. Because they're going to be like, oh, I never felt that before, because they have to move the ball differently. So to me, it's preparation is everything to me. Preparation is paramount to me. If you can prepare, you're setting yourself up to become a good shooter at some point in time. So that's what this one position really talks about, how we prepare the hands and the body. Για να δούμε το πρώτο βιντεάκι που έχει να κάνει με τη σωστή θέση και την υποδοχή της μπάλας, αν είναι έτοιμος ο Δημήτρης ο Γάσπαρης. So when it comes to shooting, we always want to find comfort in our one position. So yeah, we want a loaded wrist. Η φωνή του ακούγεται, Δημήτρη, μπορεί να ακουστεί. And there is a way to find comfort. So when we come to our one position, whether you're holding the ball here or you're holding the ball more middle, we don't ever want to jam our wrist back to the point where it feels like it's hurting us, okay? If we are uncomfortable here in this position and you're more comfortable in the middle, what I want you to think about is your fingers always following the direction that your forearm and your wrist is going. Just because my fingers start pointing more towards 11 o'clock here doesn't mean that I can't come and get my hand underneath the basketball. My wrist is still loaded, my fingers are on back of the basketball, and I'm able to move that ball up my body without my wrist ever coming out of place. So you can vary this, whether you're comfortable here or you're comfortable here. It's really up to you. You just have to find what works best. I promise that if it feels uncomfortable for you, there is a way to find comfort with it. And obviously, if you have any questions about it, this is where an open conversation and that open dialogue that we have becomes so valuable. Okay, Coach, I would like you to further comment on this and just give us a conclusion of what we saw and what our coaches and young players just watched through this video. Perfect. So if I have the ball here, right, I don't want my hand on top, right? Because if I start with this hand on top or if I start with this ball away, I have to pull backwards, right? So if I create energy backwards, that means I'm creating energy away from my target. It's the last thing I want to do, right? So instead of this, we bring that ball into the body and we load these hands. And what this is going to do is put my arm in this position. You see this angle, this almost 45-degree angle, whereas if I just rotate my shoulder, I can now get right into that position. So what I'm starting to do is what I call a push. This is a push versus a pull. That push is going to start to create energy up my body and move the ball in a direct straight line. And because my hands are loaded, that wrist doesn't have to come late. It can just be right under the ball as soon as possible. So that's really the big thing, starting to minimize direction change and then add to the power we're able to create. Κωνσταντίνε, αντί για τραβάω, σπρώχνω. Ναι. Τόσο απλό. Τόσο απλό, δηλαδή με μια ατάκα ξεκαθαρίζουν τόσο πολλά πράγματα όσον αφορά το αρχικό flow, τον αρχικό ρυθμό, όσον αφορά, δηλαδή από τη στιγμή που πιάνει ένα παιδί, ένας παίκτης την μπάλα στη στάση τριπλής απειλής,
So push instead of pull. Yes. Okay. Yeah. Since you just, demonstrated, this push format, tell us right now about the offhand. Το αντίθετο χέρι. Yeah. So if we're pushing, right, the object of pushing is going to allow our offhand to do what it's there to actually do, which is balance the basketball. But one of the biggest problems I probably see, especially younger players, but even as they get older, there's a bunch of pressure that comes in from this guide hand. So what you can notice is if I don't have this shooting hand position correctly and I move this up, this guide hand has to add pressure. And what you'll see that guide hand elbow flare out. We talk about the shooting elbow a lot. Start paying attention to the guide hand elbow because that's going to tell you how much pressure is coming in from this side. It's going to let you know you have a shooting hand problem that your guide hand's trying to make up for. Us focusing on that push is going to allow us to move that ball up our bodies while applying as little pressure as possible with this hand. So at the end, we're able to move everything through our shot without any added variable into the equation, right? So this is why that one position is so important, because it's going to put us in position to push, take pressure off of this guide hand, put the onus on the shooting hand, and let it do its job in shooting the basketball. Μάλιστα. Να κάνω μια γρήγορη μετάφραση. Οι φράσεις κλειδιά του Coach Dan είναι ότι για να καταφέρουμε το δεξί μας χέρι, το shooting hand για τους δεξιόχειρες, να σπρώξει την μπάλα και όχι να τραβήξει, πρέπει να είναι η σωστή γωνία, η γωνία να είναι όπως πρέπει, στις 45 περίπου μοίρες ο αγκώνας αλλά και ο καρπός, και από την άλλη το χέρι το υποστηρικτικό, αυτό που κατά κάποιο τρόπο βοηθάει στο ανέβασμα της μπάλας, αν και το αντίθετο χέρι, το offhand, έχει τη σωστή γωνία και δεν πετάγεται προς τα έξω, αυτομάτως η πίεση που ασκεί το offhand θα είναι λιγότερη και αυτή που πρέπει μάλλον, ώστε και να μπορεί ο παίχτης, ο πιτσιρικάς, να σημαδέψει καλύτερα. Άρα τα πάντα, Κωνσταντίν, είναι θέμα γωνιών. Προφανώς, ναι. Δεν είναι κάτι έτσι αλλιώς, αυτό που είναι το λίγο, έτσι ακούγεται λίγο τετριμένο, αλλά είναι αλήθεια. Το σουτ δεν είναι επιστήμη, είναι κίνηση, είναι ρυθμός, είναι αυτό που μας είπε και ο Coach Dan. Είναι στην ουσία να ξέρεις τα βασικά. Όταν ξέρεις να ξεκινάς με τα βασικά και με τις αρχές τις οποίες έχεις μάθει, τότε μετά είναι πολύ απλό. Εσύ μου κάνεις τον προφέσορα εδώ, αλλά δεν σε έχω δει να σουτάρεις. Μιλάω στους ασφαλούς. Θα σε τσεκάρω. So, Coach, the second video I have in my hands has the title, Shooting is like running. Yes. Please, before we go into this video, define this title for us. Yes, so this is a visual I use for a lot of people, right? So I'll put the ball down and I'll say, the way that I want you to start moving this ball is in a way like I want you to think about how your shoulders move when you run. And when we run, we're producing energy as efficiently as possible this way, right? We pump our arms this way. Well, shooting the basketball becomes the same thing. But oftentimes we do this, right? We start to move it out and back, or this angle collapses. So our shoulder starts doing things that it's not that great at doing. We're actually not taking advantage of how we move. So I like to just show players, look, just how we run, we can now rotate that shoulder the same way to shoot. So I will say, if you could run, you can shoot. That's what I like to tell a lot of players. Πάμε Δημήτρης Γάσπαρης. Επειδή ο πατέρας του Δημήτρη του Γάσπαρη, ο Γιώργος ο Γάσπαρης, ήταν μεγάλος σουτέρ, ο Δημήτρης βέβαια αποφάσισε να μην ακολουθήσει το δρόμο του, αλλά τουλάχιστον μας έχει φτιάξει πολύ ωραία βιντεάκια εδώ από τον Coach Dan για το shoot. Δημήτρη, πάμε να δούμε αυτό το βίντεο με τίτλο «Το shooting είναι σαν το τρέξιμο όσον αφορά το ρυθμό και την κίνηση των ώμων και των χεριών».
So when we shoot, we want to actually rotate our shoulder up similar to that as if we were running. And what I mean by that is if we're running and you take a look from my side view, if I were to run, I'm going to rotate my shoulder up and just drive my fist upwards, right? So this motion right here, everybody can do. What we often do when we shoot is we tend to actually move the ball away from our body, so our shoulder extends out and then has to come back to us. So while we do our drills like the ball raises and the 1, 2 through, what we want to do is instead of driving that fist up, think about your hand, wrist loaded, and now we're just driving that palm up to the sky. So just like the shoulder would rotate when running, it will just rotate the same exact way when we shoot. Μάλιστα. Coach Dan, what is the how are things in the States? I mean, how do coaches approach shooting in a sense like once a kid is once a kid is open, do they give him the green light to shoot, especially let's say in ages 10 to 14? Do they encourage kids to shoot when they're open, or they prefer to make, you know, some more passes and then find the perfect open shot, and you know, so they take it at the end? I think it's situational, right? I think it varies from person to person and whatever their philosophy is in terms of shooting. In my personal opinion, if you have a kid from 10 to 14, if they're open, man, shoot that basketball, right? I don't care if you're the biggest kid on the team. You don't know where you're going to go. You're going to end up physically, right? That's our time to start building our skills. And you just talked about confidence, right? Well, that's our time to build confidence too. That age from 10 to 14, you start to make some shots in games, or your coach is showing confidence in you to take them. I mean, that's a powerful thing when other people are empowering you. So I think it's different from situation to situation. If I was in charge, I would take kids out if they didn't shoot. If they have a shot and they turned it down, I'd be upset by that. Αυτό που μας είπε ο Coach Dan επιγραμματικά, που μας αφορά όλους, είναι ότι συγκεκριμένα κατά την άποψή του στις ηλικίες 10 έως 14 ετών, όταν ένα παιδάκι είναι ξεμαρκάριστο, πρέπει να σουτάρει. Γιατί αλλιώς πώς περιμένουμε να χτίσει αυτοπεποίθηση? Δεύτερον, πώς περιμένουμε να διασκεδάσει με το άθλημα? Γιατί κακά τα ψέματα, το σοκολατάκι, Κωνσταντίνε, στέκεται εκεί στο καρκίνο που λέμε στο Στεφάνι. Εκεί είναι το σοκολατάκι. Καλή και η πάσα, καλή και η άμυνα, καλά όλα, αλλά κακά τα ψέματα. Η μεγάλη χαρά του παιχνιδιού είναι το παιδάκι, ο μικρούλης, ο Λιλιπούτιος, να πάει να σουτάρει. Και ανεξάρτητα από τη θέση του ή το ύψος του, έτσι. Δηλαδή, όπως μας είπε και ο Coach Dan τώρα, στα 10-14 δεν ξέρεις τι θέση θα καταλήξεις. Άρα, δηλαδή, πρέπει να το πάρω εγώ να το τραβήξω λίγο, ότι πρέπει να αναπτύσσουμε λίγο όλα around skills στα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, γιατί δεν ξέρουμε αν το παιδί το οποίο στα 14 είναι 1,80, αν θα μείνει 1,80 ή αν θα ψηλώσει κι άλλο. Γιατί εδώ έχουμε λίγο κάποιοι προπονητές, δυστυχώς έχουν τη συνήθεια, έτσι, βλέπουν ένα παιδί στα 14, είναι 1,80, παίξει ρακέτα. Δεν έχει να κάνει. Μπορεί να μην ψηλώσει άλλο το παιδί αυτό, να φτάσει μόνο μέχρι το 90. Και θα είναι 18-19 χρονών παίκτης και θα παίζει, λες και είναι center στα 90. Okay, let's go. Can I say? Sure, of course. That age group that you just defined, 10 to 14, to me is you have the ability to start really impacting a kid at that age, right? I work with a lot of kids in that age group. And it's, again, if you're a coach or a trainer or anything like that, and you're working with those kids, what you say is going to hold so much weight with those kids. I still remember things my coaches told me when I was that young. And I took it with me. When I had a coach that tell me, hey, Mike, you can really shoot the ball, I went home like this, chest up, walking around a little bit taller because my coach told me I could shoot the basketball, right? So, you know, we come back to that confidence thing.
it's our job too. You know what I mean? It's not just the kids' job. We have to help facilitate that for them as well. And what we say becomes very, very powerful. Αυτό που μας λέει ο coach Dan τώρα είναι πολύ σημαντικό. Τι μας είπε μέσες άκρες, ότι αυτή η ηλικία 10 έως 14 χρονών αποτυπώνεται στο μυαλό και στην ψυχή του παιδιού η φιλοσοφία του coach που τον προπονεί σε αυτή την κρίσιμη νεαρή ηλικία μέσα στο μυαλό του σχεδόν ανεξίτηλα. Δηλαδή αν το παιδί πέσει σε ένα προπονητή που έχει μια φιλοσοφία ότι δεν πρέπει να σουτάρουμε σώνει και καλά όταν είμαστε ξεμαρκάριστοι, ας ακουμπήσουν την μπάλα όλοι οι συμπαίκτες και αφού περάσει από όλους τους συμπαίκτες μας, από όλα τα παιδιά, μετά θα δούμε ποιος είναι ο ξεμαρκάριστος. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος, απλά αυτό που επισημαίνει ο coach Dan από τη μεγάλη του εμπειρία στο υψηλό επίπεδο είναι ότι ειδικότερα σε αυτή την ηλικία η πρώτη εικόνα που αποκτά, η πρώτη εντύπωση, ο πρώτος νόμος, να το πω έτσι λαϊκά, όσον αφορά τη φιλοσοφία του σουτ, την οποία θα εμπνεύσει ο προπονητής σε αυτή την ηλικία, είναι καταλυτική και μένει εντυπωμένη μέσα του στο παιδί, με αποτέλεσμα να το συνοδεύει για αρκετό καιρό στη μετέπειτα καριέρα του και ίσως να μην μπορεί να αλλάξει. Να το πω έτσι με ένα βαθμό υπερβολής, μπορεί να του μείνει και κάποιο τραύμα. Έτσι σε περίπτωση με το μη και όχι να γυρίσει η μπάλα. Και πάλι δεν κάνω τον προπονητή, απλά έχουμε απόψε εδώ τον ειδικό, ο οποίος μας παραθέτει τη δική του φιλοσοφία από την πολύ μεγάλη του εμπειρία στην προπονητική, στα fundamentals του shooting σε όλες τις ηλικίες. Μου επιτρέπεις να προσθέσω λίγο κάτι σε αυτό που είπες πολύ σωστά, ότι μην ξεχνάμε έτσι, ότι ο coach έτσι, σε οποιοδήποτε άθλημα μιλάμε, είτε για μπάσκετ, είτε για πόλη, είτε για ποδόσφαιρο, τένις, οτιδήποτε, είναι και παιδαγωγός. Ναι. Άρα αυτό δηλαδή έχει περάσει και στην αμερικάνικη φιλοσοφία, το έχουν πολύ έντονο και το βλέπουμε κιόλας και αργότερα στις ηλικίες του κολεγιακού, έτσι, όπου βλέπουμε πώς αγαπούν τον προπονητή και πώς τον σέβονται και πόσο κρατάνε κάποια επαφή μαζί του. Βεβαίως. So, we go to the next video, Mike, which is titled Ball Raises. What are we going to see in this video with the title Ball Raises? So in this video, we're just going to see what it's like getting into our athletic stance. So you'll see the hips dropped, ball in that one position, and then we're going to focus on only moving the basketball up to what a lot of people refer to as the set point, that position where our hand comes underneath the basketball. And why we do this is it goes hand in hand with energy creation and the ability to sequence correctly. If we are going to maximize our body's ability to transfer energy from our body into the basketball, that ball needs a head start because that ball travels about three times the distance that our hips ever will. And so what this does is starts to get a player used to how that ball needs to get a head start. Of course, we exaggerate it, but as you'll see in a 1-2 through, I think, which will probably show, that's when we start to piece things together. So this is just to get a player comfortable, because players like to do this. They move everything at the same time. We're just trying to just move that basketball and keep everything else as still as possible for the time being. So we want to avoid this arc, this spine arc. Yes. We take, if we're trying to create energy to the basket, the last thing we want to do is create it anywhere, whether it be with the basketball or with our body, away from it, right? So my body going like this is taking me backwards, which is going to make it harder to put the energy into the basketball that I needed to go forwards, right? So everything comes, again, preparation, right? How we prepare is largely going to determine what kind of energy we're able to produce. Μάλιστα. Αυτό το βιντεάκι που θα δούμε τώρα έχει να κάνει με την ανύψωση της μπάλας στο λεγόμενο set point,
Δηλαδή από το σημείο το οποίο στην ουσία ξεκινάει το τελευταίο κομμάτι της εκτέλεσης και ο coach επισημαίνει αυτό που επισημαίνουν και πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα Έλληνες προπονητές, πάρα πολύ σοφά, ότι πρέπει το παιδί να μάθει από μικρό να μην κάνει αυτή την καμπύλη, να μην πηγαίνει η σπονδυλική του στήλη προς τα πίσω, αντίθετα από την εκτόξευση, από το release και από το στόχο. Coach, I assume this arc, this, opposite movement towards the basket has to do with the young age a kid could be in. Maybe he doesn't have the strength, and maybe he wants to, to borrow some strength from his spine and then release the ball. Is that true? At times. At times. I find that kids are amazing to watch because kids start to figure things out. Kids become very, very efficient, right? So more often than not, kids don't start here, right? They actually start more up this way. It's how they move the basketball that becomes a problem strength-wise, right? But they actually move the ball very, very efficiently, right? So I would say I see it more as players progress through the years, and I think it's a carryover of we need to get low. We're playing basketball. We need to get low, which I was told my whole life, but I couldn't move when I was low. I didn't understand. I couldn't, right? But when you start to learn that you can move chest up a bit more, and then it actually flows into your ability to shoot, things start to change a bit. So I see it happen as kids get older. Younger kids do things intuitively incredibly. Like I think a lot of times we end up stunting their growth because we think we know how to teach them the next step, but so often we don't. And then I think it's a problem everywhere. And that's my mission, right? Like my mission is to get over that hump and to intervene as quickly as possible. Πολύ σημαντικό, Κωνσταντίνε, αυτό που μας είπε μόλις τώρα, ότι από ένστικτο οι πιτσιρικάδες έχουν πολύ καλύτερο ρυθμό από κάποια μεγαλύτερα παιδιά σε ηλικία, από κάποιους μεγαλύτερους ηλικία παίκτες, αλλά σταδιακά όσο ψηλώνουν, και είναι απόλυτα λογικό αυτό, σταματάνε να βρίσκονται στη χαμηλή, στη σωστή στάση και εκεί πέρα λιγάκι χαλάει η σούπα και εκεί αναγκάζονται κατά τη διάρκεια λίγο πριν το release να κάνουν αυτή την κίνηση προς τα πίσω της σπονδυλικής στήλης και αλλού είναι ο στόχος και αλλού πηγαίνει το σώμα μας. Ναι, γιατί αλλάζει και το σώμα, ψηλώνουμε, προφανώς, έτσι, διαμορφώνεται αντίστοιχα και το σώμα. Και γι' αυτό λένε έτσι, ότι όσο πιο ψηλώνεις και πιο μεγαλώνεις, όσο πιο δύσκολο να φτιάξεις το σουτ σου. Είναι αυτό που λένε και εδώ πέρα κάποιοι εκλεκτοί Έλληνες προπονητές, ότι όταν μεγαλώνει στην ανάπτυξη του ενός παιδιού, χαλάει σε εισαγωγικά, αλλά χωρίς εισαγωγικά, η νευρομυϊκή συναρμογή και θέλει πάλι επιδιόρθωση, θέλει έτσι βελτίωση στην τεχνική του, το σουτ, γιατί αλλάζουν οι ώμοι, μακραίνουν τα χέρια, ψηλώνει κάποιο παιδί, τα πόδια του ακόμα δεν είναι τόσο δυνατά και εκεί πέρα θέλει σημάζεμα, να το πω έτσι, το σουτ του μέχρι να φτάσει στην τελική του μορφή όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του και να καταλήξει στην τελειωτική του φόρμα. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο, Δημήτρη Γάσπαρη, σε παρακαλώ.
Okay, σε αυτό το βίντεο, Κωνσταντίνε, είδαμε αυτά που μας έδειξε ο coach, τις τεχνικές λεπτομέρειες στα προηγούμενα 3 βιντεάκια, τα είδαμε όλα μαζί. Δηλαδή, πώς είσαι στην στάση της τριπλής απειλής, πώς φτιάχνεις τις γωνίες σου, τις γωνίες των χεριών και του shooting hand αλλά και του off hand, την παραλληλία κατά δύναμη και αναλόγως βέβαια και από το σωματότυπο του, του οποιοδήποτε παιδιού όσον αφορά τους ώμους και τους αγκώνες. Πάμε στο επόμενο θέμα. Coach, next video we want you to comment before we see it is titled 1, 2, through. What are we about to watch? So we're about to watch a Rob Fodor special. Okay. My mentor introduced me to the 1, 2, through, and what it is it's a broken down, kind of rigid way of getting a player to start to understand sequencing and leverage. And when we do this, it will be very bulky at first. It will feel very, you'll feel like you won't have a lot of power. But the important thing is to realize that we need to start off this way before we can ultimately start to move through these points, right? Our goal is eventually, once that ball starts in motion, can we eventually get it to never stop, right? That's the end goal. If we can sequence correctly and we can get that ball to stay in motion, we're going to set ourselves up to produce some really, really cool, some cool power there. So this is the building block on how we kind of get there. So kind of think of it as like somebody that carves stone. They see a block of stone, and when they see that block of stone, they see their creation within that stone before they chip away at it and what it can finally become. When I do this with players, that's kind of how I see it. Like I can start to see what things will look like when it becomes a finished product. Although many people, when they just look from the outside looking in, will say, what is happening? I don't understand what's happening. But that's kind of the gist of what this is. Okay. Σε αυτό το βιντεάκι τώρα θα μας δείξει μια έτσι συγκεντρωτική εικόνα αυτής της αέναης κίνησης και της κατάληξης του release που λέμε στο shoot, την οποία την δίδαξε ένας κοινός πολύ καλός μας φίλος, ο Rob Fodor, ο shooting coach των Miami Heat, τον οποίο τον φιλοξενήσαμε και στην Ελλάδα το καλοκαίρι στο Athens Sports Hall. Όσοι παρακολουθήσατε εκείνο το σεμινάριο, ο Rob θα είναι μαζί μας σε μια επόμενη εκπομπή. Επικοινώνησα πριν μερικές μέρες. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο που έχει να κάνει με το ρυθμό από την αρχή και με το τελικό release. Δημήτρη μου, αν είσαι έτοιμος. 1, 2, through. 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 Μάλιστα. 1, 2, through. 2, through. 1, 2, through. 1, 2, through. 1, 2,
1, 2, through. 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 Κωνσταντίνε, πολύ ξεχωριστή εκπομπή απόψε, έτσι. Ξεκάθαρα, σίγουρα. Νομίζω προσφέρουμε φροντιστήριο δωρεάν σε όλους τους νεαρούς μπασκετμπολίστες και όχι μόνο. Μαγκαρίζουμε 2 χρόνια τώρα εδώ στο basketbook, το shoot, αλλά εντάξει, δεν φτάνει μόνο το μπλα μπλα. Πρέπει και φάτε λίγο μάτια ψάρια, έτσι, να δούμε τι γίνεται. Ξεκάθαρα, ναι. Λοιπόν, so Mike, let's go right away to the next video, which has to do with the stance. Τη στάση των ποδιών, the wide stance. Okay, we watch this video and we comment on it after it's over. Πάμε στο επόμενο βίντεο που έχει να κάνει με το άνοιγμα των ποδιών και την ισορροπία. We're going to spread our legs out, taking our legs out of it. We're going to hold the ball in the one position and just go 1, 2 through with no use of the legs. Side view. One position, 2 through. 1, 2 through. Wrist always loaded. One, 2, through. Upper body only. Important, keep the eyes up. Try to keep them on our target. 1, 2, through. 1. Mike, explain to us this video. What did you accomplish by shooting, by exercising shooting, having, your feet so wide? Yeah, so what it is it's an exercise in removing the legs, essentially, right? So the wider our legs get, the less we can actually use them, right? Use them how we traditionally do. And the further away we get on those, the more it forces us to be super efficient in the way that we move the basketball. So the further away I would end up getting on those, if I get out to the three-point line, I can't afford to stop that ball at all out there, right? So it's one of these drills that is really beneficial when you start to test the limits of where you're able to shoot from just with your upper body, because it's going to force you to be super efficient with the path that the ball is taking, right? And that's where understanding that one position, the push versus the pull, all of that stuff will end up being will be very beneficial and start to tie into that drill. Αυτό που καταφέρνει αυτή η άσκηση είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, απλά να κάνω μια γρήγορη μετάφραση, έχοντας τα πόδια τόσο πολύ ανοιχτά, στην ουσία τα απομονώνουμε από τη διαδικασία του shoot και κάνουμε focus κυρίως στον κορμό και βέβαια στα χέρια. Κατά αυτόν τον τρόπο, λέει ο Μάικ, ότι βλέπουμε μέχρι ποιου σημείου και ποια απόσταση μπορούμε να σουτάρουμε χωρίς να αλλοιώσουμε την τεχνική μας
χωρίς την βοήθεια των ποδιών. Αυτό βέβαια είναι ένα κομμάτι προπονητικό, μία άσκηση η οποία δεν πρέπει να γίνεται μόνη της, αλλά πρέπει να γίνεται σε αλληλουχία με άλλες ασκήσεις, με άλλα κομμάτια της τεχνικής, σαν αυτά που είδαμε προηγουμένως και σαν αυτά που έπονται. Δημήτρη Γάσπαρη, να πάμε σε παρακαλώ και στο πρώτο τελευταίο βίντεο. Ο τίτλος του είναι Roll Ups into 1, 2, through. Το τίτλο θα μας τον αποκρυπτογραφήσει ο Mike Dunn μετά το βίντεο. Τώρα πάμε λιγάκι αντίστροφα, να δούμε πρώτα το βίντεο, να δημιουργηθούν οι απορίες και μετά θα μας τις λύσει ο δάσκαλος. Πάμε στο βίντεο. Roll to 1, 2, through. Roll to 1, 2, through. 1, 2, through. Roll to 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 1, 2, through. So, what is this roll-up help? Why is it so helpful? What do we accomplish with this drill? So it gets us connected to the basketball, or the basketball connected to us, right? So if we start in that position, it's going to, the idea is, can we roll this ball almost entirely up our body, right? In the beginning, I used a 1, 2 through, so very similar to what we did in the beginning with the rigidity part of it. But that roll up to that one position forces the shooting elbow to go behind, Okay. right? Not out in front. So I roll up behind, and now I'm in that position we talked about where I can run, right? So I'm rolling up, I'm connected, and then I can continue to move the basketball. So you can go super slow to begin with, and then you can start to speed it up, like we said, with the prior 1, 2 through, where we want to get to the point where the ball just doesn't stop moving, right? So that's really what that does. It gets us connected in that proper one position, putting us in that position to push versus pull, move the ball up the body in the most efficient way possible. Κωνσταντίνε, εμένα μου θυμίζει το τράβηγμα του κόκορα στην καραμπίνα. Ξεκάθαρα νομίζω. Δηλαδή, boom. You know, I relate this technique, this drill, Mike Dunn, how we pull the cock on a rifle. Gotcha. In order to shoot. Gotcha. When we go hunting. Στην ουσία, ναι, τι είναι, το όπλο μας, η καραμπίνα μας είναι το χέρι μας, το shooting hand τέλος πάντων, με την υποβοήθηση, αλλά με το σωστό τρόπο, με την κατάλληλη πίεση, με τον κατάλληλο movement από το off hand, από το αντίθετο το υποστηρικτικό χέρι, και στην ουσία η σφαίρα που φεύγει είναι η μπάλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Χριστοφή? Νομίζω ναι. Είναι ένας κυνηγός ο σουτέρ, ο μπασκετμπολίστας. Κάτι κυνηγάει, έτσι, να δολοφονήσει. Αν το δούμε υπό μια ευρεία έννοια, έτσι, πότε με τον αυτόν που εκτελεί από το τρίποντο, σνάιπερ, επομένως. Σνάιπερ, καλά, εγώ έχω και τρέλα και με τα western, βλέπω κάτι western του 1928, γι' αυτό έκανα αυτόν τον παραλληλισμό. Κατά τα άλλα, οι αγαπητοί φίλοι μπορούν να δουν στο podcast μας
κάτω μπορούν να δουν την πινέζα, θα δείτε μία μπλε πινέζα. Όσοι ενδιαφέρεστε να έρθετε σε επαφή με τον Coach Dan, μπορείτε να δείτε το link το οποίο παραθέτουμε πάνω σε αυτή την μπλε πινέζα, να έρθετε κατευθείαν σε επαφή. Είναι πολύ προσιτή η τιμή για τους φίλους του Basketbook, αρκεί να πείτε ότι είσαστε από την Ελλάδα ή ότι παρακολουθήσατε την εκπομπή και σε συνεννόηση πάντοτε με τους προπονητές σας. Μιλάω για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς ή και για τους ίδιους τους προπονητές. Όσοι θέλετε να έρθετε σε επαφή με το Mike Dan, να σας στείλει κάποιο ασκησιολόγιο και να υπάρχει και μια παρακολούθηση, εμείς το συστήνουμε ανεπιφύλακτα, ιδίως κατά την περίπτωση των διακοπών, ας πούμε, κυρίως του καλοκαιριού, γιατί όχι, να έρθετε σε επαφή, να κάνετε subscribe στο link του Coach Dan και με μια προσιτή τιμή την οποία έχουμε πετύχει να επωφεληθείτε από την μεγάλη σοφία αυτού του σπουδαίου προπονητή στο shoot του Coach Mike Dan, και βέβαια οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε και σχόλια, όσοι μας παρακολουθείτε, ευχαρίστως, ελεύθερα να μας τις διατυπώσετε κάτω στα σχόλια, να ρωτήσουμε τον Coach Dan. Coach, Δημήτρη, πάμε στο τελευταίο βίντεο, σε παρακαλώ. This last video we're going to present is titled Shoot to Partner. Να σουτάρουμε στον παρτενέρ μας, στο συμπαίκτη μας. Let's watch this video and we talk about it later. So when starting out shooting, it's really important that we try to start away from the basket as much as possible, especially if we're implementing changes, right? So even if we're shooting to a partner, we're shooting at the line, we're doing our backboard drill, we're always shooting at a target. So here's a really easy way to start to work on your form while implementing shooting at a target. In this case, our partner is the target. So I'll show you what that looks like here. So Jeff's going to put his hands up in the air, and all I'm going to try to do is move through my 1-2 through, and then try to get that ball to land right in my partner's hands without him moving, right? So in college, when I first started out in college, our very first practice of the day, I thought college basketball was going to be insanely hard. And this is the first thing we did for 20 minutes. And all throughout my college career, this is how we would warm up in terms of just getting connected to how we were moving the ball, trying to feel that ball before body connection each time, as opposed to worrying about a make or a miss at a basket. So this falls in line with our shoot the line drills, our backboard shots, and even just shooting to ourselves. One more. Perfect. This is me like 6-7 years ago. Hey, you look great, man. You look great. Ρε, θα με τρελάνετε. Ποιος έκανε αυτή τη συνωμοσία, δεν ξέρω. Μαλάκα, θα τρελαθώ τελείως. Coach, we need feedback on Christo's shot. Give us feedback. Is he shooting good? Oh, he's shooting great. Letting that thing go. Oh my goodness. This is a conspiracy. Εντάξει, λοιπόν, τα βάζαμε κάποτε. Κλείστο. Μας τρελάνατε απόψε. Anyway, long time ago, you know, we used to shoot okay. I love it. I can tell. Anyway, Mike, tell us about this last video we saw, shooting to partner. What is the what's the help? What's the use of it? Because to me, it looks kind of boring. Yeah. But tell us the significance of this drill. Yeah, usually the boring stuff is the good stuff. But this specific drill is really good for players
I've used this with pro players too, that we've been trying to break habits, because it rids them from worrying about a make or a miss. And I don't care who you are, when you're going through a change, trying to figure something out, and you start seeing misses, that's going to affect you mentally, or it affects most people. This is a way that we still get to shoot at a target, but it's not as magnified as a make or a miss. We're trying to land that ball in our partner's hands while simultaneously working on whatever it is we're trying to work on, right? Whether that's, I want to really work on my one position, I want to work on my sequencing. You can work on a bunch of stuff here, and you're just more focused on the process than you are on the outcome. Because when we focus on the process, we're going to get the outcome that we want. And it can be a very powerful drill for players to start to feel things that they otherwise wouldn't feel, because they're so worried about a make or a miss versus anything else. Okay. Κωνσταντίνε, για χτύπα τη μετάφραση στα γρήγορα. Ναι, στην ουσία μας λέει ο Coach Dan ότι όταν αυτό πιο πολύ βοηθάει, όταν έχει κάποιον παίχτη, όταν του έχετε σε εκείνον ένας παίχτης, ο οποίος προσπαθεί να μάθει για πρώτη φορά να σουτάρει και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί έτσι να εξαλείψει κακές συνήθειες που έχουν αποκομίσει οι παίκτες στο σουτ, βλέποντας τον συμπαίκτη πώς σουτάρει, να διορθώσουν λίγο έτσι, την αυτοπεποίθησή τους, να φτιάξουν την αυτοπεποίθηση τους βασικά. Γιατί όταν αρχίσεις και χάνεις μερικά σουτ, συνήθως στους περισσότερους παίκτες σου επηρεάζει ψυχολογικά. Έτσι, βλέποντας τον άλλον κιόλας πώς σουτάρει και αυτά, σε βοηθάει και εσένα και να διορθώσεις τα λάθη που κάνεις, έτσι, και συνέχεια να φτιάξεις και σιγά σιγά την αυτοπεποίθησή σου, βλέποντας τον συμπαίκτη σου. Μάλιστα. Coach Dan, I got the $1 million question for you. Okay. Very often we see professional players shooting the lights out, having very high percentages in shooting, in three-pointers, in two-pointers, everywhere. But on the other hand, their technique is almost awful. How do you explain this? I would say They're not many. Don't get me wrong. Yeah. This is a point. I think this comes back to the principles, right? Versus just understanding a certain technique to lock into. The most part is going to be very consistent from one person to another for the most part. But when it comes to these guys that you're watching on TV, I like to tell people, every guy, like in the NBA, and you'll have these exceptions, right? You'll see these guys, how are they making shots? To me, every player in the NBA is a unicorn, right? That's 300 of the best players in the world, right? We do not know how much time they've put in to get there, or how blessed they've been athletically and then built upon that already base that they had, right? So when we see these players, they're not necessarily the norm. They may be a bit different. And obviously, they've put in an extreme amount of time to possibly get away with having to be more perfect than the rest of us, because they've put in the time to do so. But I see stuff like that. I'm like, well, they probably could have minimized the time to get to where they got to. They probably didn't need as much time as they necessarily took to get to that point. But there will always be exceptions. Κωνσταντίνε, λέγε, τι κατάλαβες? Ότι παντού υπάρχουν εξαιρέσεις και στην ουσία ότι ο κάθε παίκτης είναι μοναδικός. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι μία τεχνική είναι πανάκια για όλους και κάνει για όλους. Έτσι, ο καθένας τη δουλεύει τεχνική με τον τρόπο του, με το πώς έχει δουλέψει το σώμα του, με το πώς έχει αναπτυχθεί το σώμα του. Έτσι, και
μας είπε ο Coach Dan, στο NBA είναι 300 από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Επομένως, ο καθένας πώς φτάνει στο σημείο να γίνει σουτέρ, έτσι να μπορεί να σουτάρει από το τρίποντο, είναι θέμα καθαρά δικιάς του δουλειάς, της διάθεσής του και της προσωπικότητάς του προφανώς, έτσι, και της αυτοπεποίθησης την οποία έχει. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο τον Coach Dan. Θα το πω πρώτα στα ελληνικά και μετά το μεταφράζουμε. Ρώτα εσύ να ρωτήσω μετά, εγώ θέλω. Ναι, για την περίπτωση του Steph Curry. Ο Steph Curry κατά τους προπονητές, και εγώ ας πούμε συμφωνώ απόλυτα που δεν είμαι προπονητής, έτσι, είναι παράδειγμα προς αποφυγή για τα πιτσιρίκια, γιατί στην ουσία δεν σουτάρει. Κατά κάποιο τρόπο πετάει την μπάλα, είναι κάτι μεταξύ πετάγματος και σουτ. Και το κάνει, ξέρεις, με το που περάσει στο κέντρο. Δεν είναι ότι περιμένει να πάει στο ημικύκλιο, στο arc που λέμε. Είναι, με το που περάσει στο half court είναι Fred. Πρέπει να το μαρκάρεις. Mike, what about Steph Curry's example? Is it an example to be avoided by young kids? Because, you know, Steph is not a textbook shot, and he's one of a kind, and it's so hard and it's almost impossible to be imitated. I guess I would say, what's a textbook shot? You tell me. Is there such a thing? So I don't think there is. Right? I think that what Steph does is amazing in the fact that it's going to start to be repeated, albeit in people's own ways. And I think that in years to come, we're going to see shooters better than him. I think that he has shown what principles can do versus textbook can do. And I think he's unlocked that in addition to being the best conditioned athlete in the NBA. Mentally, that guy is stronger than who knows what. But yeah, I think that he is something to be replicated in terms of how he's doing things. Many of the principles that I teach, he does the same type of things, albeit in his own way, right? So I think he's an amazing example, and I think he is just, you know, foreshadowing of what is to come. I think the best shooter is going to show up one day, and we'll be like, wow, we've never seen this, just like we never saw Steph. Κωνσταντίνε. Νομίζω τέτοιο. Απάντησε πολλούς, νομίζω, με αυτή την απάντηση ο Coach Dan. Ότι στην ουσία ο Κάρι δεν είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή, ίσα-ίσα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή ότι ο τρόπος με τον οποίο σουτάρει ακολουθεί πάρα πολύ τις αρχές, τις οποίες και ο ίδιος ο Coach Dan ακολουθεί, με τον δικό του τρόπο βέβαια ο Steph Curry τις εκτελεί. Έτσι. Και ότι έχει θέσει, μπορούμε να πούμε έτσι, το ορόσημο για τους επόμενους τρόπους που θα ακολουθήσουν. Και ίσως για τον επόμενο καλύτερο σουτέρ που θα δούμε. Αν μπορεί να το κάνει ο Κάρι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει και ο 10χρονος που τον βλέπει. Θα προσθέσω εγώ. Και είναι και η αυτοπεποίθηση την οποία έχει ο Κάρι, την οποία έχουν τονίσει πολλάκι στην Αμερική και την έχω τονίσει και εγώ σε αρκετές αναρτήσεις μου και στις μπάσκετο συζητήσεις, ότι ο Κάρι έχει τεράστια αυτοπεποίθηση. Δηλαδή τον βλέπεις, δεν τον νοιάζει και αν έχει χάσει και 10 και 15 σούτ, θα πάρει το σούτ από το κέντρο. Δεν φοβάται ο Κάρι. Έχει τεράστια αυτοπεποίθηση και είναι δυνατός πνευματικά όσο τίποτα. Δεν τον νοιάζει αν έχει κακή βραδιά, αν η ομάδα χάνει με 20, αν είναι κλειστό παιχνίδι. Το μόνο που σκέφτεται είναι ότι πρέπει να σουτάρω. Η είδηση που εγώ άκουσα απόψε για το πώς εξελίσσεται το shooting στο basketball είναι ότι κατά το Mike Dunn δεν υπάρχει πλέον textbook shot. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το στάνταρ κλισέ τεχνική του shoot που λέγανε οι προπονητές στα παλιότερα σεμινάρια. Τα πάντα από ό,τι μας είπε είναι θέμα των βασικών αρχών της τεχνικής του shoot, δηλαδή την κατάλληλη στάση σώματος,
και το ρυθμό. Coach Dan, proper technique versus thousands of shots and repetitions. Which one is the most appropriate? It would be proper technique with deliberateness. That's a word. Being deliberate while doing it, right? So it's understanding what you're trying to do, understanding the shot on a deeper level, and then being very aware and mindful while you're going through the repetitions. Just if you're a bad shooter and your answer you think is just to keep going in there and shooting and shooting and shooting, you're now going thousands of reps in the wrong way. Right? You're climbing a hill that's just going to get steeper and steeper. Whereas if you go into that gym with a definitive plan and knowing what you're working towards, I'd much rather take somebody getting 150 really awesome, mindful, connected reps over 1,000 mindless ones any day of the week. Κωνσταντίνε, μετάφραση. Στο ερώτημά σου λοιπόν ότι αν πρέπει να παίρνουμε 1000 σουτ ή σωστή τεχνική, νομίζω ο coach Dan ήταν πλήρως αποκλειστικός, ότι χρειάζεται να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις και καλά 1000 σουτ, ακόμα και αν είσαι κακό σουτέρ, γιατί αν είσαι κακό σουτέρ και να κάνεις 1000 σουτ, θα είναι 1000 κακά σουτ. Άρα επομένως σε προτιμάει ο ίδιος ακόμα και 150 συγκεντρωμένα, full σωστά τεχνικά σουτ παρά 1000 σουτ με κακή τεχνική, με κακή στάση σώματος, με λάθος γενικώς παιδεία στο σουτ. Μάλιστα. Mike Dunn, we have a video I want to play of one of your players that you've worked with and you're still working with. His name is Jordan Schakel. Okay. Tell us some things about Jordan Schakel. What school did he play for, and where is he playing now? He played at San Diego State. He's now playing with the Capital City Go-Go. He just got a 10-day contract with the Wizards a little bit ago. Okay. I started working with Jordan not too long ago. He's an example of a high-level player that was struggling to find out why he was streaky, right? So his whole life he has been known as a shooter, but he couldn't figure out what was going on. And so we started working together, figuring out what was wrong with his sequencing pretty much. And through an 8-game stretch, we started working together. Over his next 8 games, ended up shooting 48% from 3. And then got the call up after that. Μάλιστα. Να δούμε τον Jordan Schakel, ο οποίος έπαιξε στο San Diego State και τώρα υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τους Washington Wizards. Είναι ένα guard το οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ, ο Mike Dunn. Να δούμε λοιπόν όλη αυτή τη φιλοσοφία του Mike Dunn εφαρμοσμένη σε έναν υψηλού επίπεδου παίκτη, τον Jordan Schakel, ο οποίος μόλις υπέγραψε με τους Washington Wizards, αν είναι έτοιμος ο Δημήτρης ο Γάσπαρης. Screen game from a rope. Schakel walked. He's been a real plus for them tonight. And Schakel was out of 9 in the first half. Ναι, βλέπουμε του Mike Dunn τη φιλοσοφία όλοι. This is you, this is Mike Dunn. Schakel. Just can't corral a couple of passes so far. Schakel, he has 59 games in his college career with multiple threes. Harope over to Butler. Butler to Schakel for 3. And he takes it away from Harding. Schakel going in to take down Wisconsin. That was in State College today. Wyoming has 20 feet. And there was a sign when you go into the arena auditorium. Shoot Mitchell's got to get out of the lane. There's Schakel. Schakel.
Gomez have not had any clean looks. Shackle's three. Got it. To push the ball there. Shackle gets some space. Anderson. The help came on the corner, and they kick it back out to Shackle. Wow. Deep William running, 3-on-2. Shackle towards the rack. The lead. A rope double. Shackle straight on. Rashad Johnson. Shackle. They leave him open. They finally look. It opens up with the Shackle. Goodness, you can't leave. Shackle. Bean has been terrific. Turnover by the Wolfpack. In rhythm three for Shackle is good. Shackle from the baseline. 4 of 4 from beyond the arc. Shackle a three. Οκ, Δημήτρη Γάσπαρη, πήραμε μια γεύση. So, this is your offspring. I'm always very hesitant. I've never made a shot for a player, right? So everybody that I've ever worked with, from a young kid to a pro, they've all made all of their shots. Hopefully I just came in along the way and provided guidance that helped that a little bit. But excited to see where he ends up, because I think given a few things, I tell him this, is that I think he has the potential to be a great shooter at the highest level. So it'll be interesting to see if he stays with it where he ends up. Κωνσταντίνε, εγώ είδα όλα αυτά που μας δίδαξε, μας ανέφερε, αυτά που είδαμε απόψε από τον Mike Dunn, τα είδα όλα πάνω σε αυτό το παίχτη. Ναι, και νομίζω έχω και μια μικρή ιστορία που θέλω να ρωτήσω τον Coach Dunn για το Shackle, επειδή το διάβαζα λόγω March Madness. Is it true that Jordan decided to become a more consistent shooter during the coronavirus outbreak? He reached out to you when the coronavirus started and started reaching out to you and said, "Hey, Mike, I want to become a great shooter." I remember reading a story like that. This was not him. It was another player. So some guys I keep private for the sake of the player. But there was a few that reached out during that time period where they were using everything during the coronavirus as time to really work on their shots, man. Like a bunch of pro guys were looking at that time and saying, I could probably put some more money in my bank account here by starting to focus on this, right? So a good example of a pro's mentality. So many people want to be pros. I want to be a professional this. I want to be a professional that. Those guys are always thinking about getting better. The best ones do, right? The ones that stick around. So, that's definitely a story. Not that particular player, though. Okay. Αυτό που μας είπε ο Mike Dunn και στην ερώτηση του μεγάλου ψαχτηριού που ακούει στο όνομα Χριστοφής, πάρα πολλοί παίκτες κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και ενώσο δεν υπήρχε δυνατότητα, είχαν απαγορευτεί τα παιχνίδια για το φόβο της εξάπλωσης, της περαιτέρω εξάπλωσης πανδημίας, προσέτρεξαν στο Mike Dunn να βελτιώσουν την τεχνική τους του shoot, και αυτό σημειώνει ο Mike, ότι όταν κάποιος παίκτης είναι διψασμένος, είναι πεινασμένος να βελτιωθεί, τέτοιες περίοδοι είναι ιδανική για να βελτιωθεί ένας παίκτης, ένας μπασκετμπολίστας στο ατομικό επίπεδο, πράγμα που το σημειώναμε και ειδικότερα πέρυσι και εδώ από αυτό το βήμα, Κωνσταντίνε, ότι ας μην κλαίγονται κάποιοι πιτσιρικάδες, κάποιοι παίκτες, ότι τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση με την πανδημία, θα μείνουμε πίσω κτλ. Εγώ ξέρω αρκετά παιδιά, όχι πολλά δυστυχώς, τα οποία ανέβηκαν 1 και 2 level, ειδικότερα στη φυσική κατάσταση, αλλά και στην τεχνική τους κατάρτιση, πηγαίνοντας και σε ανοιχτά γήπεδα ακόμα,
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και εκμεταλλεύτηκαν αυτή την περίοδο των κάποιων μηνών και βελτιώθηκαν σε πράγματα. Έχει να κάνει με το πόσο πραγματικά το θέλεις και το πόσο αποφεύγεις και μισείς τη δικαιολογία. Είναι αυτό, πώς είναι, με δύο αγγλικές λέξεις, το work ethic, πολύ απλά. Πόσο μεγάλο work ethic έχεις και πόσο έχεις τη διάθεση να γίνεις σπουδαίος. Ναι. Mike, we have a couple of comments from our viewers. A couple of questions. Konstantinos Andrikopoulos, Coach, how do you explain that most players have a lower set point when they're shooting from the perimeter, and on the contrary, when they're shooting from inside the paint, the set point automatically is higher? Should we train these different approaches? Yeah, so the further away we get, we need to generate more power. So generally, your set point, or what we call the two position, is going to be a bit lower, right? We're going to have a bit more leverage there. We're going to be really focused on releasing the ball on the way up, the further out we get, and releasing it quickly. Whereas when we're shooting a mid-range shot, generally, it has to do with more elevation. And with more elevation is going to come a higher set point. Doesn't necessarily mean the principle of the shot is that much different. We're just releasing it at different points in time. It's one of those things that you will probably end up doing it without thinking about doing it, right? So there's very few guys that will shoot the same exact way. Steph is one of them. Steph will shoot very similar on a mid-range versus a three. He doesn't take tons of mid-range, but he still does it. But for the most part, you'll see a big difference. Even with a guy like Devin Booker, he's going to have a higher set point on that mid-range versus where he's a catch-and-shoot three-point opportunity. So that's just part of it. It's part of being able to create the energy that we need in different types of shots. Much of it is situational. Αυτό που η ερώτηση του Κωνσταντίνου του Ανδρικόπουλου, πάρα πολύ σοφή, ζουμερή θα έλεγα, Κωνσταντίνε, και εμένα μου ήρθε στο μυαλό ο Νίκ Γκάλης. Η ερώτηση ήταν απομακρυνόμενοι, δηλαδή σουτάροντας από πιο μακρινή απόσταση, το set point χαμηλώνει. Και ο Μάικ μας λέει ότι είναι απόλυτα λογικό, γιατί πρέπει να αντλήσεις ενέργεια, πρέπει να σουτάρεις πιο γρήγορα όσο απομακρύνεσαι από το καλάθι και φτάνοντας στο τρίποντο δηλαδή βασικά, με χαμηλότερο set point για να φύγει πιο γρήγορα η μπάλα. Αντιθέτως, όσο πλησιάζεις στο mid-range, δηλαδή στο σουτ μεσαίας απόστασης, να το πω χοντρικά, εκεί γύρω περίπου στη γραμμή του φάουλ στα 4,5-5 μέτρα, είναι λογικό ότι το set point πρέπει να είναι πιο ψηλό, έτσι, γιατί δεν χρειάζεται να αντλήσεις δύναμη λόγω της μικρότερης απόστασης και βέβαια μην ξεχνάμε ότι εκεί καραδοκούν και τα τέρατα και τα θηρία μέσα στο ζωγραφιστό, έτσι, Κωνσταντίνε? Σίγουρα, ναι, και ειδικά σε καταστάσεις όπου η άμυνα είναι λίγο πιο aggressive, όπου δηλαδή δεν σου δίνει το mid-range όπως σε κάποιους παίκτες, ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Another question from Omer Schwartz. Can you talk about the release part of the shot? And this is very important question, Mike. What about the spin? How much spin? What's the use of the spin? Excessive spin versus no spin. Right. So the contrary to most, like the ball doesn't have to spin to go in, right? But it's definitely a byproduct of better shooters. The way that I see the rotation aspect of things is it's going to be the indicator of whether or not I'm pushing through the middle of the ball. So that ball, if I'm gripping it on the laces, that ball spinning end over end is going to tell me and give me feedback both as a player or as a coach that the middle of the hand is pushing through the middle of the basketball. So that's where I think it can be extremely, extremely valuable. In the beginning of this, I said the ball has to do two things to go in. It has to go up and it has to go straight. So that spin and rotation can be an indicator. Am I pushing straight through the ball with limited variability, making sure that it's just that one hand pushing through the ball? Now, when it comes to
pushing all the way through, we're going to get the power associated with pushing and following all the way through the ball. And then you get the added benefit of, with the rotation, it ends up with a softer shot as well, right? If it hits the rim, it's going to die a bit softer than it's going to do if it were just to hit at a rocket's pace or even just straight down with no rotation whatsoever. So that definitely helps as well. So rotation, always a good thing, especially for telling us if we're shooting the ball straight and if that ball is basically coming off of the index and middle finger as we push through the middle of the basketball. Μέσα άκρες, Κωνσταντίνε, για να μην το ξεχυλώσουμε, εγώ αυτό που κατάλαβα με το φτωχό μου μυαλό είναι ότι το spin, οι ανάποδες στροφές, μαλακώνει το shoot. Το κάνει πιο φιλικό, την μπάλα την κάνει πιο φιλική, πιο δεκτική, στο να μπει μέσα στο πλεκτό. Εγώ αυτό κατάλαβα. Σου δίνει την αίσθηση καλύτερη. Αυτό κατάλαβα και εγώ επίσης, να συμπληρώσω. Σου δίνει καλύτερη αίσθηση. Μαλακώνει το shoot. Από τη στιγμή που το shoot πρέπει να υπάρχει το σπρώξιμο, το push, και πρέπει να πηγαίνει και up και να πηγαίνει και πάνω το χέρι, και κατά βάση να καταλήγει στην ευθεία το follow through μας με το στεφάνι. Αυτό το ανάποδο spin, αυτό το ρόλο έχει, δίνει τη δυνατότητα στην μπάλα να σκάσει πάνω στο στόχο πιο μαλακά και να διεκδικήσει και τα rolls σε περίπτωση που δεν πάει άγγιχτο, που δεν πάει ασάλιωτο, να είναι πιο φιλικό σε περίπτωση που χτυπήσει, που ακουμπήσει το στεφάνι. Ναι. Έτσι, λοιπόν, let's go to another question. I think this could be the final question for tonight. I would like to have the opinion of Coach Dunn concerning the athletic muscle development of young players and the difficulties that are facing to hold their shooting mechanics as they age. What's the right way to avoid losing the shooting mechanics? In other words, how bad could excessive weightlifting could be to a proper shooting technique? If you're lifting weights and still shooting all the time, you're going to be okay. Okay. Oftentimes, I think we blame weights on the downfall of a shooter when, in reality, it's probably the shooter not putting in the time to begin with. So you still have to maintain being able to shoot as much as you were prior. And then if you understand the correct sequencing and how to move the ball correctly, actually lifting weights is going to serve you as an advantage in the long run. So it's not going to hurt your shot. I used to think that as a kid. I lift weights all the time now, and I can tell you firsthand that it's done nothing but help me as a shooter. So just continue to shoot as much as you lift, if not more. Μάλιστα. Σημαντική είδηση, πληροφορία απόψε, Κωνσταντίνε, γιατί λίγο πολύ όλοι έχουμε αυτό το δίλημμα. Μήπως τα βάρη σκοτώνουν το σουτ, μήπως τα βάρη φουσκώνουν τον παίχτη τόσο πολύ με αποτέλεσμα να χαλάνε οι γωνίες, να μεταβάλλεται η μυϊκή δύναμη, η εκρηκτικότητα τέλος πάντων του σουτέρ και να χαλάει το σουτ του. Η απάντηση του Mike Dunn είναι όσο σηκώνεις βάρη, άλλο τόσο και περισσότερο να σουτάρεις. Προφανώς ότι αυτή η μυϊκή δύναμη που εξασκείται με την γύμναση με βάρη μετατρέπεται σε κινητική δύναμη στο σουτ και αποβαίνει η επωφελία σου. Και ο Μάικ είχε την ίδια εντύπωση όταν ήταν μικρός σε ηλικία, αλλά αργότερα με την πείρα και βέβαια με την πρακτική του άσκηση και σαν παίκτης αλλά και τώρα σαν προπονητής, όχι μόνο τα βάρη δεν μειώνουν την αποτελεσματικότητα ενός σουτέρ, ίσα ίσα του σταθεροποιούν το σουτ, αρκεί να μην είναι μονόπλευρη η παρτίδα. Δηλαδή πρέπει και να κάνεις και τα βάρη σου,
αλλά και άλλο τόσο να σουτάρεις, να συνεχίζεις να σουτάρεις. Ξεκάθαρα, ναι, γιατί είναι αυτό που λέμε, έτσι, ότι άμα αφήσεις το σουτ, σε άφησε. Ναι, ναι. Okay, we have another question, which is going to be the last one. Before we ask this question, I want to thank Mr. Omer Swartz. I don't know where, what country he's from and where he's sending us all these nice text messages. He's saying to us, "Hey guys, I am not from Greece, but I saw Mike's Instagram story and hoped on the convo. Been a pleasure. It's been a pleasure. The pleasure is ours, Omer. We really don't know where you're from. You must be somewhere from Europe or maybe from the United States. I'm very happy that our podcast has become more and more popular all over the world. Please be a follower of Basketbook. We're having 2 to 3 podcasts every week. We will be very happy to see you joined here in our basketball company. And please state your comments. So a last question from Spiros Deraus. He is a prominent Greek coach. Good evening to the company here. Congratulations for the presentation. A double question: is Coach Dunn in favor of the dead point theory and the 1-2 rhythm? I don't know exactly what this means, or to the continuing movement. And second of all, 10,000 reps. Are 10,000 reps able to change the execution form of young athletes? So to answer the first part of the question, I would go with the latter part in terms of we want to end up continuing through it, right? So historically, I think shooting has been taught in points when shooting is a dynamic motion. We need to actually move through those points versus stopping at them. So that'd be the answer to the first one. We want that continuous one motion. To the second question, can a shooter, I guess, overcome or become a shoot, whatever, in 10,000 reps? It's almost like the Malcolm Gladwell 10,000 hours thing, right? Like what's the magic number? And there is none. Like even that study itself has kind of been debunked. Everybody is at such different parts of their journey on how they learn and how they take to information that it'd be hard to give a blanket number to say it's 10,000 and it's going to do the trick. For some, it may be 1,000 and do the trick, right? Like everybody's just so different. I think the more mindful, the more deliberate the repetition, that's the important thing, right? It's not, to me, it's not always the number. It is how mentally involved is the player in their progress. And the more involved they are mentally, the faster you're going to see the results. So it's not necessarily number. It's that mindful approach. So Mike, are you in favor of the one face shot like Steve Curry's, or the 1-2? So I'm more in favor of how Steph does it in terms of keeping the ball moving like that, right? I think that's ultimately where we want to get to. There will be shots that have stoppage, period. That's going to have to happen, right? But in terms of the consistency, it's the 1-2 through. It's like if you were throwing a baseball or a football, you would never stop that motion halfway through it, because if you stop the motion, you're going to lose out on power and it's going to be harder to control. So ultimately, when it comes down to the accuracy part of it, keeping the ball moving makes a lot of sense. Κωνσταντίνε, μας βάζει δύσκολα απόψε. Είναι υπέρμαχος της μία φάσης και σουτ, δηλαδή παίρνω την μπάλα στη σωστή θέση της τριπλής απειλής και με μία κίνηση σουτάρω. Δεν είναι υπέρμαχος του 1-2. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο μας είπε προηγουμένως ότι θα υπάρξουν στο μέλλον στην Αμερική σουτέρ καλύτεροι και από το Στεφ Κάρι. Εμένα αυτό με κούφανε.
Ξέρεις τι, εμένα δεν μου κουφάνει τόσο γιατί ο καθένας έτσι είναι εξελικτική πορεία. Δηλαδή, ο άλλος, πάντα όλοι οι κορυφαίοι παίκτες έχουν την τύχη να δουν τον προηγούμενο κορυφαίο. Δηλαδή, ο Michael Jordan, έτσι, ο Kobe Bryant είδε τον Michael Jordan. Ο LeBron είδε τον Kobe Bryant. Ο Γιάννης έχει δει το LeBron και ούτω καθεξής έτσι θα πηγαίνει. Επομένως, όπως ο Steph Curry είδε τον Ray Allen και ο Ray Allen είδε τον Reggie Miller, έτσι τώρα ποιος είναι ο κορυφαίος του Μπαμπού, ο Booker, ο Trey Young, βλέπει τον Steph Curry. Βλέπει πως σουτάρει. Γι' αυτό βλέπουμε παίκτες όπως ο Trey Young να πηγαίνει από τα 7,5, από τα 8, από τα 9,5 να σουτάρει δίχως φόβο. Και όλο αυτό προφανώς έτσι εξελίσσεται. Είναι εξελικτική πορεία. Το μπάσκετ είναι εξέλιξη. Δεν έχει μια γραμμή εδώ τελειώνει. Είναι μια συνεχόμενη κίνηση το μπάσκετ. Αν το δούμε ιστορικά δηλαδή, όλοι οι σπουδαίοι παίκτες έχουν την τύχη να δουν τους προηγούμενους κορυφαίους και να εξελιχθούν σε αυτό. Μάλιστα. Okay. I just mentioned to Konstantinos that, you know, it sounds kind of strange to me, this one phase shot of Steve Curry's. And what he said, I think it's very accurate. It's right on target that there is this succession of pictures of players that the younger player sees from the older. Now that Stephen Curry Konstantinos insists, is creating some type of school, some type of this special philosophy, many other kids are going to imitate him, just like what happened in the previous year when Kobe Bryant was imitating Michael Jordan, perhaps, and so on. Do you agree with this? Does the power of the picture and this idol, let's say Steve Curry, can create a separate and unique new philosophy as far as the shooting technique? Yeah, and it's not necessarily a new philosophy. Like I said, he's still taking those same principles. He's just found a way to make it more efficient. So if you broke down his shot in slow motion, you would see that he's moving 1, 2, and then through. He's just super quick at doing it, right? But it's one of those things. It's like the 4-minute mile with Roger Bannister, when people thought the 4-minute mile was impossible, and then Roger Bannister goes out and runs a sub 4-minute mile, and then later on that year, like 30 people broke that 4-minute mile thing. Steph Curry, to me, is going to do the same thing. We look at this and we're like, what is going to happen? I think you're going to see players that adopt what he does to meet their physical stature and surpass it, in the years to come. And coach, what I was trying to also pointing also was that since Steph Curry starts shooting from beyond half court, from like 30-40 feet range, now a young kid that sees Steph Curry tries to imitate him, like Trae Young. Many pundits said that Trae Young is the new Steph Curry, and you see Trae Young has a lot of Steph Curry inside of how he shoots, not only in his technique, but also the range he has in his jump shot. Right. So, but we have to look at it from the development side. This is where us as coaches need to be able to relay to kids that Steph Curry didn't wake up and all of a sudden start to be able to do that, right? It's just like, you know what I mean? So it's like we as people always have this habit of like seeing somebody that's super, super rich and think they've always been super rich, not understanding how hard they've worked to probably get to where they're at, right? So that's where, the culture of the teaching and where we need to instill in these kids. Of course, they're going to go out there and they're going to see it and they're going to do what they do. But that's where, having good coaches and trainers and all that stuff need to be able to reel them in and hopefully communicate to them, look, Steph Curry puts in an ungodly amount of time to be able to do that, right? You need to start to put in this time to earn your ability to do that as well. But I see what you're saying. It's going, I see it all the time. Kids think they can just go out there and do that, but it's never going to happen. Ο Κωνσταντίνος ανέφερε το παράδειγμα του Trey Young, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο θεωρείται μία ρέπλικα, μία εξαιρετική βέβαια ρέπλικα, μία βερσιόν Steph Curry. Ο Mike Dunn υποσημείωσε ότι
Δεν ξύπνησε, δεν προσγειώθηκε από κάποιο άλλο πλανήτη ο Steph Curry μια μέρα στο αμερικάνικο μπασκετικό στερέωμα και ξαφνικά άρχισε να τα βάζει. Αν ξέρατε, λέει, το τι δουλειά έχει ρίξει στο κομμάτι της ατομικής προπόνησης, όσον αφορά το σώμα του, όσον αφορά τα υπόλοιπα fundamentals, τα βασικά και κυρίως το shoot, δεν θα το πιστεύατε. Άρα λοιπόν, όσο καλά να κατέχει τα βασικά στο θεωρητικό επίπεδο ένας πιτσιρικάς, ένας επαγγελματίας παίκτης, αυτό που στο τέλος κάνει τη μεγάλη διαφορά, Κωνσταντίνε, είναι η επανάληψη. Γι' αυτό το λόγο, αυτό μας το είπε προ 20 λεπτού περίπου, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει το φαινόμενο κάποιοι παίκτες επαγγελματίας ακόμα να χωλαίνει η τεχνική τους, έτσι, αλλά επειδή έχουν κάποιες βασικές αρχές καταχωρημένες σωστά όσον αφορά το σουτ τους, έτσι, στο τέλος η πολλή δουλειά που έχουν ρίξει και η πάρα πολλή επανάληψη, αλλά και ο υπερβολικός βαθμός συγκέντρωσης μαζί με αυτό το mental toughness που λέμε, τη σκληράδα, το ένστικτο του δολοφόνου, του ματιού του τίγρη που έχουν κάποιοι παίκτες, καταφέρουν να σουτάρουν σε πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας και να θεωρούνται κλασικοί σουτέρ και να χωλαίνει η τεχνική τους όσον αφορά το σουτ. Ναι. Και επανάληψη, όχι απαραίτητα επανάληψη αυτό που είπαμε, δηλαδή 1000 σουτ, αλλά επανάληψη, σωστή επανάληψη. Δηλαδή στοχευμένη με μέθοδο στοχευμένη. Λοιπόν, Mike Dunn, it was an honor, it was a pleasure, we're very thankful ourselves and our viewers for having you here with us tonight. This was awesome. This was awesome. I appreciate it. I appreciate it big time. Thank you guys. This was a lot. Just like I mentioned already a couple of times, I will mention it again. Parents, coaches, players, you can see the pin, the blue pin on our podcast, on the comments down low. You can see the Mike Dunn's link. You can text to Mike Dunn. You can subscribe. Okay, so you get the benefit of learning the proper technique. Okay, as far as shooting, always in conjunction and cooperation and with the green light of your team's coach, because always, Mike, the team's coach must be in cooperation with a personal trainer. Gotcha. Okay. In order, whatever a kid is being taught on a private session, to be able to become implemented on the team's practice, on the basketball court, on a game where he's going to be coached and he's going to have another 11 teammates. Right, for sure. It can't be something separate. Right, right. Okay. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, εμείς έτσι σαν επιμήθειο θα σας προσφέρουμε, αφού κλείσουμε, ένα βιντεάκι διάρκειας 8 λεπτών, όπου θα δείτε την τεχνική του Stephen Curry, έτσι, θα τη δείτε την τεχνική του κομμάτι-κομμάτι, κλείνοντας η εκπομπή, κλείνοντας εμείς, θα συνεχίσει να παίζει αυτό το βίντεο, μπορείτε να απολαύσετε το Steph Curry. Ξανά θα βρισκόμαστε μαζί σας την Τετάρτη, όπου ο Βασίλης ο Σκουντής στο Retro Stories θα έχει έναν βετεράνο, μια παλιά δόξα του ελληνικού μπάσκετ καλεσμένη, και παράλληλα ο Παναγιώτης ο Ζερβουλάκος θα μας κάνει την τεχνική ανάλυση των παιχνιδιών του περασμένου Σαββατοκύριακου της Α1, ΠΑΟΚ Κολοσσός και Περιστέρι ΑΕΚ. Αυτά για απόψε, εις το επανειδήν. Καλή σας νύχτα. Να παίξει το βίντεο παρακαλώ. In today's video, we're going to be doing an in-depth analysis of Steph Curry's shooting form. This isn't necessarily what you must do, but it's just showing you exactly what one of the best shooters in the world does when he shoots. In future tutorial videos, we'll discuss exactly why shooters do what they do, and we'll explore every aspect of the jump shot in detail. And remember, if you like this video, make sure you like, comment, and subscribe. And if you don't want to subscribe, then click
don't subscribe button. I'm right here, boss man. I got this, yeah. Steph Curry keeps his shooting shoulder, elbow,